tout le monde. Vous allez dire messieurs, mesdames de la presse, mais je ne vois pas de mesdames de la presse malheureusement. Pour la presse, je vous souhaite la bienvenue. Presse écrite, parlée, médias électroniques et tout. Merci de votre présence. Nous avons l'honneur de vous accueillir ce matin pour vous parler d'une conférence qui va se tenir à Maurice du 6 et le 7 novembre prochain, qui est le AIO Live Conference, le AIO étant le African Concerence Organization. Et nous avons eu l'idée de faire cette conférence de presse afin de mieux vous permettre d'être préparé à cette conférence qui sera quand même quelque chose de très important pour Maurice. Donner un peu les grandes lignes de ce qui se passe en coulisses un petit peu, et aussi vous dire ce que le programme lui-même va comporter comme thème, comme sujet de discussion. Alors, let me start my slideshow. Sit down. So, this is the theme of the, voilà le thème de la conférence, donc Surfing the Ocean of Life. Je vais vous expliquer pourquoi ce thème a été choisi dans un moment. Alors, je vous donne d'abord quelques mots sur la structure de cette conférence de presse, qui est un peu plutôt un press briefing. D'abord, je vous donnerai des informations, enfin pas moi, madame Amadou, à côté de moi, alors je vous parlerai un petit peu de ce que c'est que le AIO, et aussi de le IMM, qui est, comme vous voyez, il y a un petit logo en bas, c'est le Concerence Institute of Mauritius, et on vous parlera un peu de background sur les deux organisations. Le thème de la conférence, je l'ai abordé déjà, mais on va en discuter un peu plus longuement. Ensuite, je vais parler des sujets qui ont été inscrits à l'agenda de cette conférence. Pourquoi cette conférence revêt une grande importance pour nous ici. Je vous donnerai aussi l'occasion d'entendre quelques explications sur les détails de l'organisation elle-même, comment ça va se passer ici. Et ensuite, bien sûr, il y aura une séance de questions-réponses, Q&A. Bon. Alors, d'abord, les gens qui sont autour de moi pour vous en parler, qui sont beaucoup plus experts que moi-même. À ma droite, donc, Madame Amadou. I think I'm saying your name right? Amadou May. Pour prononcer le final. Le final, ok. Qui est donc le chairperson du comité local, organisation locale, qui est aussi le président de l'AIM et qui est aussi le directeur régional du bureau de l'African Ray à Maurice. Vous savez qu'il y a un bureau régional qui est depuis ici depuis quelques temps. Ça veut dire que Maurice, quand même, maintenant, est un centre important dans ce domaine. Et à ma gauche, M. Douki, qui est le secrétaire général de l'association du comité local, l'organisation locale, et ensuite également secrétaire de la section live de l'AIO. Également, il travaille à Munich, comme vous savez, également à Maurice. Il y a un bureau à Eben. Il est live manager à Munich à Maurice. Et last but not least, certainement pas, à l'extrême droite, Mme Blessing-Das, qui a un rôle important au niveau du IIM en tant que au niveau training, formation, education, et aussi qui a eu un rôle assez difficile, je dois dire, à trouver des sponsors pour l'événement, mais je crois qu'on a trouvé. Bon, donc voilà un petit peu, donc, je vous ai présenté, si vous voulez, un peu le début de le succès de cette conférence de presse, les intervenants autour de moi, et il y a moi-même, bon, je me mets en dernier si vous voulez, mais moi, mon rôle un peu c'est de master ceremony ce matin. Je suis associé bien sûr à toute cette organisation, j'aime bien des sponsors d'ailleurs, mais je ne veux pas prendre, une fois que j'aurai fini de parler là, je ne prendrai plus la parole, je crois. Et quand même deux points que je voudrais vous faire ressortir avant de passer la parole à Mme Diomé. Deux choses. La première, c'est que c'est vraiment une conférence de presse pour vous aider à mieux comprendre les enjeux que nous allons avoir de cette conférence. Le but, ce n'est pas vraiment d'aborder des questions qui ont trait aux questions locales pour le moment, en tout cas, de politique, si vous voulez, fiscale, monétaire ou fiscale, surtout, disons, avec l'assurance. Je crois que ce n'est pas le forum, il y a tout à fait d'autres forums pour ça. Mais je suis sûr que l'occasion vous sera donnée à la presse, en tout cas, de pouvoir, dans le cas nous allons donner cette occasion, de pouvoir parler aux gens qui seront là, de exchange views, parce que c'est des questions extrêmement importantes, je pense. Et ensuite, une chose aussi, je vous demanderai d'être un petit peu indulgent vers nous, Mme Amadoume, et comprendre le français très bien, je crois, et principalement anglophone. Donc, voilà pourquoi j'ai fait des diapos, enfin, je parle en français, diapos en anglais, on est bien à Maurice, c'est un bon mélange.
Et une dernière chose avant qu'on démarre, vraiment, je vous demandais d'éteindre vos téléphones portables ou de les mettre sur mute. Silence, 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 silence. Voilà, moi je crois que j'ai assez parlé pour la matinée. Je ne vais pas en dire davantage. Peut-être que, voilà, Madame Amadou maintenant va vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Thank you very much, my colleagues and gentlemen of the press. We are very happy to receive you this morning to talk about this upcoming life insurance conference. Permit me to give you a little background of the AIO, and eventually my colleague Mrs. Asha will talk about the AIO. Now the AIO was set up, this is the African Insurance Organization. It was set up in 1972 in the wake of a highly successful conference in Mauritius. It is very important to note that the birth of this organization took place in Mauritius precisely in June 1972. This was at the suggestion of the United Nations Conference and Trade Development Agency, the UNCTAD, which decided that it was important to pursue regional cooperation in insurance activities. This challenge was taken up by the African insurance community and decided here in Mauritius in 1972 to set up this NGO. We will not fail to mention also the very important role played by the Swan Group when AIO was set up, in conjunction with the ex-reinsurance company of Mauritius. So for us, this is like a homecoming for the AIO Life Committee to take place here after so many years, over 30 years in existence, knowing the part Mauritius played to set it up. We do hope in future to bring the very big event of the annual assembly of the AIO to Mauritius. Well, having talked about the origins of the AIO, I would like to mention that its popularity is growing, and it has so many members, up to 287 memberships in more than 50 countries. These countries go beyond the African continent. There are associate membership of the AIO even from the United Kingdom and as far away as Australia. This shows the importance that the insurance community all over the world is showing to this organization. Who are the members of AIO? Definitely all the institutions working in the insurance industry, like the insurance companies, the reinsurance companies, regulatory bodies, and training institutions. This is how we at IIM, the Insurance Institute of Mauritius, is associated with the AIO. What are the main functions of the AIO? Main functions are to promote inter-African cooperation in insurance and reinsurance industry. And it is really a very vast field because there are lots of things being done in this area, knowing the importance insurance plays in the economy of any country. It is almost one of the biggest pillars of development and guarantee of financial well-being of any society. So this is it, and what they created on top of it, they tried to create avenues of development like the African Aviation Pool, the Oil and Energy Pool, because some countries on their own are not able to handle such gigantic and big enterprises, but under the umbrella of a united organization,
some few countries are able to develop their expertise in specialized fields. The activities equally include organizing workshops, annual and regular regional conferences, and this is where the AIO Live Conference comes into play, because this year it is being organized and being held in Mauritius. So it is definitely a forum where a lot of activities take place. Generally, this is the background of the AIO itself. But definitely, under this background, like I said, the Insurance Institute of Mauritius has worked closely with the AIO. They normally work with the regulatory authorities and institutions in every country. And we, as the organizing body of this conference, on behalf of the AIO, we do have members drawn from the insurance industry. This is how Mr. Axel also of the AI comes to play a part. Many insurance companies have given to the organizing committee some of their officers to help us make sure that this big international event is accepted. I will ask Mr. Ashton to give you a little background of the Insurance Institute of Mauritius. Ashton, please. Thank you, Madam President. Being the chairman of the Education Committee of the Insurance Institute of Mauritius, which has been set up 12 years ago to promote the training of life staff in Mauritius. This conference is being organized by the members of the Insurance Conference is being organized by the members of the Insurance Institute of Mauritius, jointly with AIO. And we have many of the graduates of the insurance industry who are present in this committee. And the institute has 2 years ago done this conference with the regulatory bodies. So now we are going to do something on the promotion of the life industry. The objects of the insurance is to promote. The objects of the institute is to promote and maintain a central organization for members of the institute. We have over 300 members right now, and we encourage and assist in the advancement of insurance education and knowledge, and to promote any scheme which may tend to raise the standard of insurance profession in Mauritius. So we organize exams for the Institute of UK and many other examining bodies. We also organize conferences from overseas lecturers, and we train the staff in selling insurances in Mauritius. So the Insurance Institute of Mauritius is playing a vital role in the presentation of this conference. Thank you. Voilà, le thème pour notre conférence, c'est Crafting the Ocean of Life. I believe that it gives very good clarity to what we are going to do. It is not easy these days to deal with life insurance, and with all the difficulties, we thought that this appropriate thing will assist us to go through the events of the conference. Now, these are topics that are very relevant to life insurance, even to non-life insurance, because we have picked on things of everyday life. They will be very interesting. I believe Mr. Mahesh eventually will tell you the details of the discussion. Now, this thing is also relevant to the regulatory authorities. Why is it so? We have in mind that there are international standards to meet in the wake of global trade, and the regulatory authorities of insurance companies have taken it seriously upon themselves to make sure that insurance companies meet certain minimum standards in order to operate and give confidence to the insuring public. There are also issues of corporate governance.
And of course, anti-money laundering issues that we are also tackling in our community in Mauritius. These are relevant to any supervisory authority. So these are aspects we will be looking into. Important also is this opportunity to network and exchange notes. As previously mentioned, never before have we had any international conference on insurance, let alone life insurance in Mauritius. This will give a very good opportunity to our local market to be able to make new alliances. Perhaps they can develop business relationships, and in addition to changing ideas and understanding what is happening in the outside world. We will also focus naturally on life insurance and pension products, which will benefit the community at large. So generally these are the topics, and the details of this topic I will request Mahesh, maybe you can talk in French now if you wish to, because Mahesh is actually in the life committee of the AIO. So he will give us a bit more details of the topic to be discussed. Mahesh, please. Merci Madame la Présidente, merci Madame la conférence. Justement, la conférence, étant donné que le thème est surfait sur l'océan de vie, on a voulu couvrir toute une variété de sujets. Mais ce sont des sujets très pertinents quand même, pas seulement à Maurice, mais aussi de l'Afrique, ou le monde de l'assurance dans le monde. Donc, premier sujet assez important, c'est autour des produits d'épargne, qui touchent longévité. Par ça, nous comprenons des personal pension plans. Nous pensons à des produits interactifs, tels des produits unit-linked, comme on connaît à Maurice. Mais aussi, il y a plusieurs thèmes qu'on doit couvrir sur ce sujet. Je crois que c'est assez pertinent, étant donné qu'avec le nouveau plan l'industrie locale se face à plusieurs défis, donc c'est un thème assez pertinent, moi je dirais, à l'industrie locale. Deuxième thème, très important, c'est pour le développement des nouveaux produits. Et bien ça, je crois que c'est un défi constant pour toutes les sociétés, pas seulement à Maurice, mais partout ailleurs. On pense constamment comment rendre les produits plus attrayants. Tout le monde connaît que la vie n'a pas de prix, donc forcément il suffit d'inciter les gens à bien se protéger, à bien se couvrir, justement pour assurer que le développement continue et la vie continue. Troisième thème, je crois assez important, c'est sur l'innovation. Je crois que c'est un thème très important. Encore une fois, pas seulement pour l'industrie locale, mais pour d'autres sociétés aussi. L'innovation, c'est surtout, je crois à Maurice, on parle beaucoup de l'informatique, on parle beaucoup de nouveaux concepts de marketing, par exemple, à travers l'Internet ou à travers les réseaux. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'écouter des experts dans ce domaine. Ils vont partager leurs idées avec nous. Et justement, sur le sujet de l'innovation, je crois l'Insurance Institute of Mauritius aura le privilège d'accueillir un gourou dans le monde du management. Son nom c'est M. Peter Label, qui vient de l'Afrique du Sud. Il sera plus ou moins